Yom Kippur, the Day of Atonement, and the holiest day in the Jewish calendar is coming to a close. It's been a day of quiet throughout the land of Israel as the entire Jewish population observes this most solemn of days. A ship which has been waiting out in Haifa Bay for the port to reopen weighs anchor. This ship is special. It has a precious cargo of Jewish people on board. They and their families are moving back to the land of their forefathers after many generations of living in exile in the former Soviet Union. It's one of 172 sailings that Ebenezer Emergency Fund undertook between 1991 and 2004. But this particular sailing marked a significant milestone. Even though they were unaware of it, somewhere aboard this ship was the 100,000th person that Ebenezer had assisted to return to Israel. In an era spanning 13 years, this Christian ministry brought 40,000 new immigrants, or Olim, home to Israel by ship from the port of Odessa on the Black Sea. In addition, Ebenezer has assisted a further 65,000 Olim to fly home to their promised land, in partnership with the Jewish Agency. Клочок бумажки, который изменил всю нашу жизнь. Не жалеем. Да, если бы знали раньше, что... Мы же не знали, что есть алия сюда. Мы это узнали вот уже 4 года назад, да? И то случайно в газете жена увидела от Эбенезера. Была информация, что... И мы сразу туда обратились. Вот оно, до сих пор у нас. Клочок бумажки, который изменил всю нашу жизнь. И сейчас вот, ну я не знаю, мне кажется, что мы вроде как и жили всю жизнь здесь. Я очень довольна, да. И я бы хотела, чтобы мои дети тоже сюда приехали и жили бы рядом со мной. Я очень этого хочу. I will bring back my exiled people Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. The ministry of Ebenezer Emergency Fund, Operation Exodus, was birthed under the leadership of Gustav Scheller at the annual International Prayer Conference in Jerusalem in January 1991. We've always felt that as Christian Friends of Israel, our mandate was to help the new immigrants once they arrived to Israel. But we also realized that Ebenezer's calling, of course, was to bring them from the land of the north. And so we always saw our two ministries as complementing one another. As we encouraged Gustav in his calling, likewise he encouraged us in our calling here in Israel. Ebenezer is definitely one of the end-time pioneering ministries, assisting the Jewish people to come home to their homeland in this great ingathering which God and his heart is fully in. We fully endorse the ministry of Ebenezer.
International Prayer Conference in Jerusalem in January 2004 came to a close, the gathering of intercessors, Ebenezer supporters and Christian ministry leaders commemorated the Lord's grace and faithfulness to Operation Exodus with a celebration of thanksgiving. One of the guest speakers was the director of the International Christian Embassy, Malcolm Heading. Well, good evening, everybody, and it's wonderful to be together this evening. I remember 13 years ago when we gathered downstairs in terms of praying about this initiative that many felt had come from heaven. And in particular, I can remember meeting Gustav in downtown Jerusalem, and he invited me to come up to his flat in the Lev Yerushalayim building, and he began to share with me something of the vision that he had concerning this ambitious program to bring thousands of Jews home from the former Soviet Union. And what a wonderful blessing tonight to gather together to celebrate God's faithfulness to this incredible initiative that could only have been sustained and therefore commissioned by the God of heaven. And the testimony of his faithfulness is in the 100,000 people that have returned by the goodness of his miraculous care. Therefore tonight we rejoice in him and we bless his wonderful name, for he alone is worthy. Thank you. This is the story of a handful of the 100,000 Olim that Ebenezer has assisted to return to the land of their forefathers over the years. This is their story. Ну, если честно сказать, я всю жизнь, я не хочу сказать, что я мечтал об Израиле, такого не было. Но я чувствовал, как трудно было мне всю жизнь с детства пронести свое имя, которое дала мне мать, с детства до сегодня. И какое это имя? Авраам. И с этим именем я жил, и очень трудно мне было. И непонятно, почему же так. Такое красивое имя, никто его не любит. И не имя не любит, а меня не любит, обладатель это имя. Вот это собственно, одна основная причина, почему мы здесь. Ну и видно, я не один, таких много. Ida Dorfman had suffered a lifetime of anti-Semitism before she came to Israel. She grew up in Ukraine and was 17 years old when the Nazis invaded. She survived the Holocaust and was living under extreme oppression as an impoverished widow in Turkmenistan when Ebenezer found her in 1999, living alone in a squalid apartment. Были такие, что плохо относились, конечно. Мне было тяжело, я жила одна в этом доме. И плохие люди, антисемиты и все, что тут говорить? Во-первых, это условия какие. То свет не горит, то газа нету, то того нету. Толкучка была. Каждое воскресенье мы ходили на толкучку и выносили, что в доме было. Мы продавали, и мы кушали. И постельное белье, и полотенца, и тарелки, и ложки, и одежду. Все продавали все для того, чтобы выжить. When the Ebenezer team visited Ida, they took humanitarian aid in the form of provisions for her. She was overwhelmed when she realized that what they had given her was worth more than her monthly pension could buy. No, this is more than half. This is all my pension. At that time, though, the Israeli government would not accept her for Aliyah.
Меня не пускали, потому что я одна. И вот приехали христианская организация, что ли, двое их было. Мартина и англичанин, как, я забыла, Пол. Вот, я им все рассказала, что меня не пускают. Они взяли, все записали, что я им рассказала. Что я была в лагере, что я была при оккупации, что я еле выжила. И теперь Израиль меня не пускает. Так они через год как раз, они меня вызвали. Тут купили христиане какие-то, арендовали или купили, я точно не знаю, 2 дома в Израиле. И выделили Мартине 5 квартир. Она меня вызвала и говорит, вам я даю 1-ю квартиру. Я счастлива, что если бы я там осталась, я бы не выжила. Нет, нет, нет. Он мне писал, мама. For a brief moment I forsook you, but with great compassion I will gather you. In overflowing wrath for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I will have compassion on you, says the Lord your Redeemer. The Elim who make Aliyah do so for different reasons. For many, both the economy and security have been factors in their decision to move to Israel. В России работал, у нас зарплату по несколько месяцев не платили. А как содержать семью, как питаться даже, самое первое необходимое. И большинство в организации так. Пошел развал везде, все обанкротились, предприятия продают. Vladimir and Luba Lvov, together with Luba's mother Nina, made Aliyah from the far east of Russia in January 2001. On the eve of their departure from Khabarovsk, they reflected on their situation and hopes for the future. Поменять свою жизнь в корне. Хочется почувствовать себя людьми. Хочется трудиться и за свой труд, естественно, получать и жить, по достоинству. Сколько можно жить просто нечеловеческой жизнью, можно сказать. Я считаю, что для меня переезд – это очень большое значение будет иметь. Возможно, я сумею осуществить свои какие-то заветные мечты, планы, какие-то изменятся. Vladimir and Luba recalled how Ebenezer helped them. Помогли нам во многом, чтобы сюда приехать. Ускорили подготовку документов, всю информацию нам выдали, что... То есть они постоянно были с нами рядом. Мы чувствовали, как будто они каждый день с нами, потому что они звонили, мы звонили, и в гости к нам приезжали. В Хабаровске нас встретили, разместили в гостиницу. То есть мы не были брошенными. То есть нас, знаете, как бы за руку вели, и... Лена там была все 2 суток с нами и провожала нас. И, я не знаю, для нас они уже вроде как, знаете, родные, близкие люди. Shortly before they left Russia, the family suffered a great tragedy. One of their twin sons, who was serving in the Russian army, died suddenly in mysterious circumstances. Their other son, Slava, who was also doing national service, couldn't leave Russia. They had to leave him and his wife behind until his army service was completed. Мы похоронили сына, и нам уже, знаете, это внутри, я не настолько застрялась там, кто я по национальности. Надо было просто, я не знала, куда, как говорится, деться от всех этих. Как дети приехали, так и легче стало, и как-то вздохнули нормально. Переживания на задний план, все. Сейчас приехали, и вроде уже и легче и нам, и настроение другое. И лучше стало, короче.
Прилетели мы в мае месяце, 27 мая 2003 года. Конечно, сразу, как будто попал в какую-то сказку. Цветы, солнце. Я не верил, что здесь нет зимы, пока сам не убедился, что неужели как так зимой, в январе, ходят в курточках, в кофточках, то есть тепло. Здесь очень хорошо, здесь я пошел работать, прилетел, месяц отдохнул, и через месяц я пошел сразу работать. И жизнь лучше здесь. Жизнь, конечно, сравнить, да. Здесь самое главное, здесь спокойнее. Там этого спокойствия нет. Там всегда боишься за себя, боишься за ребенка, боишься. Даже я говорю, что там даже тяжело потянуть одного ребенка. Потому что в магазин я ездила, я тратила столько денег, что с одной зарплатой, как платят там, ребенка не выкормишь. Before leaving Russia, Nina, Luba's mother, told us she hoped to find her dream in Israel. Did she? Да, мечта моя сбывается. Можно сказать, даже то, о чем я думала, я осуществляю. Я работаю в театре, устроилась туда как волонтер. Там я актриса, пишу сценарии, я работаю там же сценаристом. И, в общем, это мое призвание. И вот уже спустя 3 года мы не жалеем о том, что мы сюда приехали. Единственное, конечно, жаль те годы, что мы могли моложе уехать. И больше бы успели. За 3 года здесь мы очень много, как говорится, и приобрели. То есть в России бы нам, наверное, сейчас, в данный момент, жизни бы не хватило вот иметь именно то, что на сегодняшний день мы имеем здесь за 3 года, маленький вот этот срок. Among those purchases has been their own apartment. И сейчас вот, я не знаю, мне кажется, что мы вроде как и жили всю жизнь здесь. The homecoming of the Jewish people to the land of their forefathers and the physical restoration of the nation of Israel is just the first step in the Lord's overall purpose for their spiritual restoration to himself. As it is written, "For I will gather you out of all countries and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and do them. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people, and I will be your God." the Tokarenko family also made Aliyah with Ebenezer in 2001 from Ukraine. There they had eked out an existence from the land. While they had electricity, their only water supply was from the well in the front garden. Consequently, their health suffered. Ina's Jewish roots were always a pull in her life. Я считаю, как бы едешь уже домой, действительно тебя там будут ценить как человека. Как бы зов крови с одной стороны, а с другой стороны тяжелое положение здесь. Вообще невозможно нормально существовать. I will bring them back because I have mercy upon them. They shall be as though I had not cast them aside, for I am the Lord their God, and I will hear them. I will whistle for them and gather them, for I will redeem them, and they shall remember me in far countries. They shall live together with their children, and they shall return. So I will strengthen them in the Lord,
and they shall walk up and down in his name, says the Lord. The Tokarenkos came to live in a small town on the coastal plain. Settling in Israel wasn't easy for them. In fact, their health problems during their first year made it difficult for them to hold down a job, which created serious financial hardship. We asked them how they were managing after 3 years in Israel. Более лучше, чем первый год, конечно. Устроились, работа есть, дети учатся. Как бы все есть. Работа есть и деньги, есть все. А первый год было трудно, да? Ну, начинать поиски работы. Незнание языка. Да, незнание языка, вот это все. בהתחלה היה לי קצת קשה עם השפה, וכשעליתי לכיתה ה' אז היה לי יותר טוב כי ידעתי יותר טוב את השפה, ועכשיו בכלל כמעט אני ידעתי את כל השפה, אז עכשיו הכל מסתדר לי עם השיעורי בית והכל. אז עכשיו אני בסדר, אני מרגישה כמו בבית, הכל בסדר. Дети тоже трудно переживали, друзья, подружки, все это. Ну, буквально прошло полгода, дети себя чувствовали как в своей тарелке уже, все. А мы, конечно, мы язык учим до сих пор. И работа была одна, другая. Ну, ничего, нормально. Будет хорошо, надеемся. Both Ina and Sergei had to undergo surgery after arriving in Israel. We asked them, what did they think of the healthcare in Israel? Отлично. Отлично, быстро. Как бы не столько, как у нас, насколько держат там в больнице. Как бы сделали операцию, там видят, что идешь на подъем, все сразу домой. Там долго не держат. Как бы это ответственнее, более ответственнее. Ну, тоже эти хирурги, это в основном, что мне делали, это русские люди. Sergei is now working with a cable laying company, a job that takes him all over the country. Я работаю на машине, на 10-тоннику, это Ивека. На машине стоит буровая установка. Как бы мы делаем бурение, протягиваем трубы под все возможные кабеля, там тот же свет, те же связь, селком, телефоны, вода, ну как бы под все. Ina works in a factory not far from their home. У меня работа. У меня работа вообще интересная, потому что она мужская. Я работаю на мебельной фабрике. Мы там собираем кроватки детские, манежи, комодики для детей новорожденных. Ну, работа интересная сама по себе, так как я никогда на такой работе не работала и вообще это даже и в мыслях не было работать с такими вещами. Интересно, много разных машин, я теперь знаю, как это все делается, как это вырезается. Машины компьютеризированные, ну, интересно. Тоже уже работаю там 2 года. Хозяин уже как бы больше доверяет, больше, какие-то привилегии дает, там подработать и другую работу дает. Among the extra jobs that Ina gets is designing artwork for the furniture she makes. We asked Yana how she felt about living in Israel. לא היה לי כל כך הרבה באוקראינה כמו מחשב, טלוויזיה ועוד משהו, ופה יש לה כל מה שאני רוצה. Есть возможность купить компьютер, как бы заработать, купили, есть уже. Он и для школы нужен, как бы, и не просто игрушка. Это. Там бы такой возможности, это тяжело очень бы было его купить. А если
We asked if there might be a possibility of Sergei and Ina ever buying their own apartment. Да, хотим свой домик, не на этажах. Мы люди не этажные. Мы хотим свой, со своей землей, со своим, может, садиком каким-то. Может, небольшим, но свое. Такого плана. A month before the Tokarenkos made Aliyah in April 2001, another family member also made Aliyah. Ina's uncle Yakov Rumozovich came to Israel with his wife Alla and their 2 sons. Каждый человек уже после возраста ищет более спокойное место, где можно было спокойно работать, спокойно жить, спокойно чувствовать за своих детей. Ну, конечно, и репатриация, это же возврат на историческую родину. Все-таки мы евреи, хоть какие-то, но мы евреи. Я же говорю, больше и больше начинаем вникать, входить в эту жизнь израильскую, больше любить его, больше страну. Видно, что люди беспокоятся за людей. Что там говорить? Both of them were able to find jobs once they had completed a basic course in Hebrew. Yaakov works as a bus driver. Уже 2 года я уже работаю, я уже знаком со всеми маршрутами, которые существуют в нашей фирме. Фирма Супербус, это как бы дочерняя фирма Эбрей. Очень хорошая фирма, нет тут никаких посягательств, что с России, что я мало иврит понимаю. Я понимаю общие фразы по поводу маршрута, по поводу посадки, высадки пассажиров. Там, если надо объявить остановку, продать билет, рассказать человеку, как пройти в то или иное место, как доехать, может быть, на другом. В этом плане я знаю, язык нормально, достаточно. Ну, конечно, там, когда уже углубляешься в более такие дебри, то нет, я и не разговариваю на эти темы. Водителям вообще запрещено разговаривать во время движения автобуса с пассажирами. И дороги хорошие здесь, в Израиле. Приятно по таким дорогам ездить. Единственное, что на дорогах иногда встречаешься с, как скажем, мягко неквалифицированными водителями. Avram and Polina Kogan made Aliyah with Ebenezer in May 1999. In fact, Ebenezer assisted all 13 family members move to Israel. In the days leading up to their departure from the port of Odessa, Avram met Alison Cross, who was then a volunteer with Ebenezer at the Odessa base. Abraham went to mend somebody's TV and they had all their bags packed, and Abraham said, "Where are you going?" And they said, "To Israel." And he said, "Well, how?" And they said, "With Ebenezer." And that was a contact with Ebenezer, and so he said it was a dream. Эти ребята к нам приехали, очень симпатичные, молодые, сильные. Все наши вещи, которые были, они нам тут привезли, и они нас сопровождали с места нашего жительства до земли Израиля. Видите, они были с нами. И это было удивительно, потому что мы к такому не привыкли, такого же не было. В окружающей нас среде это же немыслимо было. I lived in Israel for 3 years, so my Hebrew is pretty good. And Abraham started to speak in Hebrew. And he explained that he was coming to live in Jerusalem and that his son, Sasha, and their family had already gone before them. And they were very much hoping that their daughter would also follow them. And they were just so full of, what they would expect in the land. And after I finished my 3 months in Odessa, they gave me the address and I came to visit them in Jerusalem. And I visited them every year ever since. And thankfully their daughter did come as well. So it's just wonderful to see them and their children now planted in the land in Jerusalem. Я не сионизм, но я рад, что я живу в Израиле. Мне здесь очень комфортно, я себя чувствую хорошо. Да. И просто класс. Как в раю сейчас. Avram's 17-year-old granddaughter, Anastasia, is in her final year of school and has a love of animals. I work in veterinary center. You're working with different vets, I hear, from different countries, Australia. Yes, and Australia, Canada. Yes, and they talk English in their work.
And do you want to be a vet when you leave school? Yeah. And now I want to work cats trainer. And yesterday other people called me. Their cat was sick. And they want to ask me what to do. And I come to their house and I talk with them. Learn. So what types of animals do you work with? Cats and dogs? What are the types Cats, of animals? dogs. Snakes? Snakes. Anastasia's father Sasha trains dogs to detect explosives used by terrorists. Ну, конечно, у нас погибла соседка, вот дверь рядом. Теракт был здесь. И, конечно, это тяжело, и я, в общем-то, тяжеловато это переношу. Страшно, потому что детям, те, которые здесь, школы рядышком, а те, кто ездит. Значит, дочка ездит на автобусах на работу, старший внук в университет. Он у нас здесь поступил. Israel is not an easy country to live in, particularly with the constant threat of terrorism. We asked the Olim what they felt about the security situation. Да, вот когда слышишь, что где-то теракт, там автобус, я сразу звоню Яше, потому что там или в Тель-Авиве, или где-то случилось. Я ему сразу звоню, потому что я не знаю, где он может находиться. Он может быть в Иерусалиме, он может быть в Тель-Авиве. Я на телефоне сразу звоню, знаю где. А вы, Яша, вот как вы с этим? Ну, конечно, сразу же, все слышим же, сразу же передается. В автобусе постоянно работает радио. Ну, вы, например, думали о том, что, может быть, поменять работу? Нет. Нет, конечно. Вот такого ежедневного такого страха? Нет, да. Нет, совершенно. Я не испытываю ежедневного страха. Нет, ежедневного страха нет, что вот нет. Может быть теракты. Не живешь нормально, там все. Когда произойдет, это просто вот сразу. Ну, мы когда уезжали с Украины, я себя там совсем не чувствовала в безопасности, абсолютно. Я все время боялась, думаю, ночью, чтобы никто не пришел, тем более знали, что мы уезжаем в Израиль. Ну, как-то абсолютно мы там не были в безопасности. Спокойнее здесь. Почему? Ну, здесь как-то тут безопасность, хоть и терроризм происходит, но безопаснее себя чувствуешь, чем в России. В России ты там и не защищенный, ни от чего. Ни милиция там, никакой защищенности нет. В России она, знаете, какая-то тихая война, что люди мрут, как мухи. In parts of the former Soviet Union, there are signs that the days of the hunters have already arrived as the deadly fire of anti-Semitism increases. The Lord is warning the Jewish people. Come, come, flee from the land of the north, declares the Lord. There are still countless numbers of Jewish people scattered across the former Soviet Union that need to be fished while the window of opportunity remains open and brought home to Israel. Consequently, Ebenezer believes the Lord is directing the ministry to concentrate on airlifting his people in cooperation with other Christian ministries and the Jewish Agency. These ministries today are united in their efforts throughout the former Soviet Union in terms of Aliyah. And while each one of us may have an area that we focus upon exclusively, there are areas that we definitely overlap in, and we don't reinvent the wheel. We combine together, we work as much as possible together, and we would send Olim into each other's areas of operation so as to get the job done quicker and better. Many Olim arrive in Israel with just their basic baggage allowance and in need of help. Christian Friends of Israel is one of a number of ministries that operate a clothing bank. Their distribution center, where almost 250,000 Olim have received clothing, is next to Jerusalem's central bus station. I would say that every third of our clients, our immigrants, has come to Israel through Ebenezer. And they are really, really pleased with the
with all that Ebenezer people did to them, that many of them are so emotional that with tears in their eyes they tell how Ebenezer people helped them to carry the luggage and do really they are really grateful for all that they received. The Ministry of Ebenezer Emergency Fund has always been known to be sure to get the Jewish people home to the land of Israel, whereas CFI has always been to help them after they've come to the land. And it's good to work together as ministries, hand in hand like this in many different ways. Sometimes the Ebenezer people will contact CFI in the land and say, we have a special family who needs special care. They're going to be settling in a certain part of the country. Can you help them? More than ever, we're living in a time when we need to understand God's purpose for Israel and what He is doing with the Jewish people. In spite of all the turbulence and all the conflict in this area and in this region, the wider region, look at Iraq. I'm sure that many people must shake their heads in disbelief, even in the Christian world, and say to themselves, well, this is one incredible mess. But I want to tell you today that we serve a sovereign God whose purpose for Israel remains steadfast. He is bringing His people home in spite of all that is happening. He has promised to bring them home. He has promised to redeem them. He has promised to bless them. He has promised to settle them in a way that they will never be uprooted again. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Мне Израиль нравится, очень нравится. Своей природой, своим песком вот этой пустыни, своими камнями, деревья, вот эти ручейки. Все нравится. Сейчас, конечно, душа болит больше, чем раньше за Израиль. Очень обидно. Очень обидно, мне кажется, информатическое вообще голодание в Израиле. Мы мало даем про себя информации. Мне очень жалко, что Израиль так страдает. Страдает ни за что, ни про что. Так много ребят молодых гибнет, и не только ребят, детей. Ну, еще, мне кажется, больше корни пустила мне в душу Израиль, чем раньше было. Ina Tokarenko and her family are one of well over 100,000 people that God has used the ministry of Ebenezer to plant in the land He promised to them as an everlasting inheritance. Thus says the Lord, the God of Israel, behold, I will gather them out of all countries where I have driven them in my anger. I will bring them back to this place. Then I will give them one heart and one way that they may fear me forever. And I will make an everlasting covenant with them. Yes, I will rejoice over them to do them good, and I will assuredly plant them in this land with all my heart and all my soul. My heart is overwhelmed, and I'm just so deeply grateful to the Lord for His great faithfulness, fulfilling His word to His people, the Jews, and to us. I truly think in this world of ours, turbulent and everything, we are much better off to read this book rather than the newspaper or listening to the news media. And I just want to say a big thank you to all of you. Your praying, your encouraging, your giving is so vital to us. Without you, we couldn't do it. My beloved husband Gustav used to say, I'm probably your best financial advisor. What you give to the work of the Lord, you invest in heaven, and you will also get your reward in eternity. Our God says, I bless those who bless my people, and I curse those who curse my people. So be blessed and choose blessing. May the peace of the Lord and His joy be with you. Shalom. Keep your
us safe. Deliver us from the hands of our enemies, O Lord. Lift us up. Deliver us from the hands of our enemies, O Lord. Lift us up. Show your people, O Lord. Show your face. Show your people, O Lord. Show your face. Reveal to us the beauty of your servant.